muƙaddara ka ɗauko wayarka kamar haka, kana jawo akan notification sai ka ga sako na cewa ka samu kyautar 1000 da naira 50 a cikin wannan application. Na san wannan zai matukar burge ka, sa'annan kuma zai matukar baka mamaki. Saboda haka ka biyo mu a cikin wannan bidiyon, wataƙila kai ma za ka samu naka bonus na wannan 1000 naira. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Assalamu alaikum warahmatullah masu biyan mu a wannan channel. Barka da kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. Idan ba ku manta ba, a bidiyon mu da suka gabata mun yi bidiyo akan branch application da yanda zaka samu kuɗi da shi ta hanyar yin referral. Kana gayyato mutane kuma suna baka kyauta, wanda a still har yanzu yana wannan aiki din. Har yanzu idan kai referral a cikin shi suna biya, idan dai ka kalli wannan bidiyon da kuma yadda ake amfani da shi. A cikin wannan bidiyon ba hanya ce da zaka yi referral ba ko kai wani abu, a kawai bonus ne zaka gani a cikin application naka na branch idan kana amfani da shi. Saboda haka kai tsaye zaka iya dubawa akan notification. Kana dibawa akan notification zaka iya ganin cewa sun maka sakon cewa sun baka kyautar wannan 1000 da naira 50, kasancewar wannan rana kawai ta bonus ce. Saboda haka instantly kowa zai iya samun bonus a cikin wannan application. Saboda haka zaka iya dubawa domin ka gani, amma kun ba lalle bane dole sai sun ba kowa. Amma duk kamar da ka gani ni ga sakon nan sun turo min na wannan 1000 da kuma naira 50. Saboda haka kai ma zaka iya dubawa, ko idan ma ba gashi ba anan zaka iya checking na application naka a can ciki, sai ka danna akan wannan reward din kamar da aka saba. Kana dannawa zaka ga cewa wannan kuɗin sun bayyana. Kamin mu ci gaba a cikin wannan bidiyon, akwai kyautar katin kira ga dukkan mutum ɗaya da na biyu da ya comment da number shi a cikin wannan bidiyon. Saboda haka idan ka ne mutum na farko da ke kallo wannan bidiyon, ko mutum na biyu zaka iya yin comment da number ka da kuma ainihin network da kake amfani da shi domin karɓar wannan giveaway din. Saboda haka idan wannan shine farko zuwan ka a wannan channel, zaka iya subscribing, sannan kai liking na wannan bidiyon domin sababbin update din mu da kuma sababbin giveaways din mu da muke dorawa a koda yaushe akan wannan channel din. Saboda haka akwai subscribing a wannan channel ta HIKIMA FASAHA TV, sannan ku sharing zuwa ga yan uwa da abokan arziki. A yanzu kai tsaye zamu koma a cikin ainihin bidiyon mu domin cire kuɗaɗen da muka samu bonus a cikin wannan application, sa'annan mu tura su zuwa account din mu. Idan ka duba yanzu gashi dai account din mu na branch is 0, kuma an turo mana wannan notification na kuɗin. Saboda kai tsaye yanzu zamu je mu cire wannan 1000 din namu. Saboda haka zamu je mu danna akan wancan rubutun na sama wannan ɗorawa din. Idan ka duba ga kuɗaɗen mu nan sun bayyana 1000 da naira 50, kuma an ce claim is today, gashi nan an rubuta today. Saboda haka sai mu danna akan send to wallet. So muna dannawa akan wannan send to wallet da ke ƙasa, kai tsaye wannan kuɗin namu za a tura mana shi zuwa ainihin wallet namu, wato wannan gurin. Idan ka duba gashi 1000 mu kai tsaye ta dawo a cikin wallet namu, wanda ta nan kai tsaye za mu iya cire wannan 1000 din mu tura ta daga nan zuwa ainihin bank account namu, kamar yadda zaka gani a cikin wannan bidiyon nan gaba kaɗan. Saboda kai tsaye za mu danna akan send fund. Muna dannawa akan send fund. Idan ka duba kamin haka za ka ga cewa dukkanin withdrawal da na yi ne a cikin wannan application din nan, duka kuɗaɗen da na ciro ne a ciki, wanda duka referral bonus ne, ba wai wani kuɗi ne saving a cikin shi ba, duka referral bonus ne. Akalla na ciro kuɗi a cikin wannan application din suna da yawa. So bayan ka danna akan wannan send fund din zaka saka amount. So kana saka amount nan zaka saka payment description, ba dole bane amma zaka saka duka abin da kaga dama. Saboda haka ni zan saka my payment. Sai ka danna akan wannan rubutun, kana dannawa idan kai setting na account sai ka danna akan my own account. Gashi na account nawa ya bayyana, sai ka danna akan confirm. Saboda kai tsaye sai ka zo ka saka pin. Kana saka pin kai tsaye zaka ga ana verifying ko yana working. So zaka jira ya kammala wannan working din. Yana kammala wannan working din, kai tsaye zaka ga an ce wannan transaction naka is successful, withdrawal is complete. So idan ka duba kai tsaye gashi ya complete, kuma ƙasa da mintuna kaɗan gashi kuɗin mu ma sun shigo. So kamar haka kaga wannan kuɗin is really yana aiki. Saboda haka zaka yi amfani da shi kai ma domin samun naka bonus.